Barkanmu da kasancewa da ɗakin labarai na NTA Kano, kuma barkanmu da kasancewar Najeriya a matsayin intacciyar ƙasa shekara 65. Sunana Aminu Umar ga kuma cikakkun labaran. Ci gaban Najeriya da ɗorewarta ya ta'allaka ne ga haɗin gwiwar shugabanni da 'yan ƙasa baki ɗaya. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya bayyana haka yayin kammala duba fareti na musamman da aka gudanar a nan Kano domin tunawa da cikar Najeriya shekaru 60 da samun 'yancin kai. Abdullahi Mustafa na ɗauke da cigaban rahoton. Sun caɓa ado da rigunan da sukan sanya a lokacin bukukuwa. Jami'an hukumomin tsaro sun cika filin wasa na Sani Abacha karkashin jagorancin hukumar kula da gidajen gyaran hali ta Najeriya. A cikin faretin akwai jami'an hukumar civil defense da na hana fasokori da kuma na kula da shige da fice. Hukumomin kiyaye haɗurra da na sa kai na matasa su ma sun ƙara armashin wannan fareti wanda gwamna Abba Kabir Yusuf ya duba. Duka dai a bikin cikar Najeriya shekaru 65 da samun mulkin kai. Sakonsa na wannan rana ya kasance cike da yabo ga iyayen ƙasa bisa sadaukar da kai da aiki tukuru da kuma kyakkyawan fatansu na samun kasaitacciyar ƙasa Najeriya. Ya bayyana fatan cewa wannan buri na iyayen ƙasa zai iya tabbata ta hanyar yin aiki tare tsakanin shugabanni da 'yan ƙasa ta hanyar sadaukarwa da tabbatar da haɗin kai da tsaro da kuma kwanciyar hankali a tsakanin 'yan Najeriya. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. Har wa yau dai a yayin da Najeriya ke bikin cika shekaru 65 da samun 'yancin kai, a jihar Kano na ci gaba da shaida sabbin matakai da hukumomin tsaro ke ɗauka domin ƙara kare rayuka da muhimman kayayyakin gwamnati. Elizabeth Ila ta ba da rahoton cewa ƙarin azama wajen yaƙi da laifuka da lalata ƙadurorin gwamnati da fatocin miyagun ƙwayoyi na nuna ƙudurin masu ruwa da tsaki na tabbatar da zaman lafiya da tsaron al'umma. Yayin da Najeriya ke murnar cikar shekara 65 da samun 'yancin kai, halin tsaro ya nuna ci gaba da kuma ɗan ƙalubale da suka rage. Hukumomin tsaro a faɗin jihar sun kara zafafa ayyukansu ta hanyar tattara bayanan sirri tare da gudanar da sintiri na haɗin gwiwa domin murkushe masu fashi da makami, safarar miyagun ƙwayoyi da kuma ayyukan ƙungiyoyin 'yan daba masu tashin hankali. Jerin kame-kame da kwace kayan laifi na nuna cewa waɗannan matakai suna haifar da ɗa mai ido a wuraren da ake fama da matsaloli, inda tsarin aikin 'yan sanda a fili ya ƙara ƙwarin gwiwa ga jama'a. Ina tabbatar muku da cewa rundunar 'yan sandan jihar Kano za ta ci gaba da aiki ba dare ba rana domin kare rayuka da dukiyan al'ummar jihar Kano. Mutane su guji aikatar da irin wayannan abubuwan baya da amfani, domin bata kaddarorin gwamnati da aka samu mara al'umma su yi amfani da su abu ne wanda yake da illa. Yakin bai kare ba, hukumomi suna nan suna jaddada cewa dole ne a ci gaba da wannan sabon kwazo domin tabbatar da ɗorewar nasarorin da aka samu, tare da tabbatar da cewa Kano ta ci gaba da kasancewa cikin tsaro yayin da kasar ke fatan makoma mai inganci don bunƙasar tattalin arziki. Elizabeth Lamido, labaran NTA. Har wa yau dai a nan Kano wani matashi mai fasahar zane-zane kuma ɗalibi a jami'ar Bayero ta Kano wato Collins Whitworth ya ja hankalin jama'a da ƙoƙarinsa na kafa tarihi a littafin Guinness World Record. A wani ɓangare na bikin cikar Najeriya shekara 65 da samun 'yancin kai, Collins ya sami damar
zane a fuskokin mutane 20 cikin ƙasa da minti 3, wata ƙwaƙƙwarar nasara da ta jawo farin ciki da alfahari a zukatan 'yan ƙasa. Hauwa Muktar na da ƙarashin wannan rahoton. Wannan gagarumin taro kamfanin Indomie Noodles ne ya ɗauki nauyinsa, inda ɗalibai, masoya zane-zane da kuma jama'a suka taru don shaida wannan tarihi. Ina son sa Nigeria Kano a kan world map ne. A san cewa akwai talent a Kano, akwai talent a Nigeria. Masu shirya taron sun ce wannan yunkuri ba wai kawai yana nuna baiwar fasaha ta Najeriya ba, har ma yana fito da kirkira da jajircewar matasa na ƙasar. Ya fi na fiska 17 a minti biyu da second 50 dai. Then attempt na biyu ya fi na fiska 17 a minti biyu da second 40. Ya yi kokari, ban taɓa tunanin zai yi abin da ya ba. Yanda ya yi da yanda ya tsara abin, ban yi tunanin zai kai haka tsari ba. Wannan nasara za ta saka sunan Colin Sweetwater cikin littafin Guinness Book of Record. Ba a tabbatar ba tukunna, amma a halin yanzu wannan ɗalibi ya samu yabo daga mutane da dama, yayin da Najeriya ke bikin cikar ta shekara 65 da samun 'yancin kai. Hauwa Muktar a labaran NTA. Anan kuma a cikin shekaru 60 ɗin da Najeriya ta yi, Kano a matsayinta na cibiyar kasuwanci na ci gaba da haɓaka, inda harkokin kasuwanci ke bunƙasa daga kasuwannin gargajiya zuwa manyan kamfanoni na zamani, abin da ke nuna rawar da Kano ke takawa wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasa. A cikin wannan rahoto na kasuwanci na wannan mako, wakilinmu Habibu Hussaini ya yi duba kan nasarori da ƙalubalen da aka fuskanta zuwa yanzu. Kano ya kasance babban birni wanda al'umma da dama ke kallonsa a matsayin cibiyar kasuwancin arewacin ƙasar nan. Shekaru 65 bayan samun 'yancin kan ƙasa, jihar na ci gaba da ƙoƙari wajen riƙe wannan kambu nata na matsayin cibiyar kasuwancin Najeriya. Birnin ya kasance ɗauke da manyan kasuwanni wanda suka haɗa da kantin kwari, sabon gari da sauran manyan shaguna na zamani da ake gudanar da kasuwanci. Harkokin kasuwanci a jihar na ci gaba da bunƙasa, wanda hakan ke jawo 'yan kasuwa daga sassa daban-daban, kama daga yammacin Afirka zuwa tsakiyar Afirka. Cibiya ce ta kasuwanci tun lokacin makan zuwan Turawa. Tun ana trans-Saharan trade da ake yi tun daga nan har zuwa Mediterranean. Alhamdulillah, Kano ita ce santa, kuma kasuwancin jihar Kano in ka kalle shi a yanzu ya ƙara haɓaka. Tunda in ka kalla a baya da yawan kasuwanni guda ne, kusan yanzu Kano ta zama ko ina ma kasuwa ce. Gwamnati ta kawo abubuwa da yawa, gwamnatoci da suka gabata sun kawo al'amura da yawa na canja da saita al'amura. Wannan abubuwan da aka kawo da dama, amfaninsu shine ɗan kasuwa ya san inda aka fuskanta. Wannan daɗewa da muka yi mana demokaradiyya ba a katse ta ba, ya sa masu zuba jari na cikin ƙasa da na waɗansu ƙasashen ƙetare sun ci gaba da sa jarinsu akan al'amuran haɓaka tattalin arzikinmu. Duk da ƙalubalen hauhawar farashi, tsadar kayayyaki da giɓin da al'umma ke fama da shi na ababen more rayuwa, 'yan kasuwa da dama a jihar na cewa samun juriya da dabaru na zamani abubuwa ne da ka iya taimakawa wajen ci gaba da haɓaka kasuwancin al'umma. So a nan muke ƙara kira da gwamnatin tarayya su duba su rage wa 'yan kasuwa charges ɗin da ake yi na wajen clearance na kwantena. So idan gwamnati wannan za a ƙara samun ci gaba sosai na kasuwanci. Masu ruwa da tsaki na ganin cewar da zarar gwamnati ta ci gaba da ba da tallafin da ya dace a harkar kasuwanci da inganta tsaro tare da zuba jarin da ya dace, Kano za ta ci gaba da taka rawar gani a matsayin ginshikin tattalin arzikin Najeriya. Habib Hussein, labaran NTA. A wani bangaren kuma, gwamnatin jihar Kano ta raba fiye da naira miliyan 800 a matsayin tallafin kuɗi ga masu ƙananan sana'o'i a faɗin jihar. Shirin, wanda gwamna Abba Kabir Yusuf ya kaddamar ƙarƙashin gida da gida Women and Youth Empowerment,
na da nufin rage talauci da kuma farfado da tattalin arziki. Abdullahi Mustapha na ɗauke da cigaban rahoton. Wannan wani rukuni ne na masu ƙananan sana'o'i a Kano. Suna daga cikin mata da matasa 5,384 da aka zaɓo daga yankunan ƙananan hukumomi 44 na jihar domin amfana da shirin tallafi na musamman da gwamna Abba Kabir Yusuf ya bullo da shi. Jimillar naira miliyan 807 aka ware domin rabawa, inda kowanne daga cikinsu zai samu naira 150,000 domin gudanar da sana'a. A yanda bikin ke gudana, kimanin mutane 4,000 sun samu kuɗin nasu ta hanyar saƙon waya, inda suka nuna godiya ga gwamnan. Gwamna Yusuf ya yi kira a gare su da su yi kyakkyawan amfani da kuɗaɗen domin su zamo cikin masu ba da tallafi ga ci gaban tattalin arzikin Kano. Da irin gudunmawoyi da kuke bamu, da waɗanda kuka bamu tun lokacin da muke kamfen, su ne suka yi mana allura, suka sa muka ga lokaci fa yayi da za mu karkato da aikin gwamnati mu dawo da shi tallafa wa matasa a jihar Kano. Ya kuma sanar da cewa nan ba da daɗewa ba za a saki kaso na biyu, domin shirin zai ci gaba da faɗaɗa ta yadda mata da matasa masu sha'awar kasuwanci za su ci gaba da amfana. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. To labaran namu kenan, da fatan Allah ya sada mu da alkhairinsa. Aminu Umar ke cewa bisalam. Hello, a very good evening and thank you for joining us. This is NTA KANO News. I am Wani Mahmoud Talba. The survival and progress of Nigeria depend on the collective efforts of both leaders and citizens. This was the assertion of Governor Abba Kabir Yusuf shortly after reviewing a special parade held in Kano to mark Nigeria's 65th independence anniversary. Abdullahi Mustafa was there for NTA News. Colorfully dressed in their ceremonial gowns, personnel of various paramilitary organizations took over the main bowl of the Sani Abacha Stadium, Gofar Mata. Led by the Nigerian Correctional Service, the parade featured the Civil Defense, Customs and Immigration Services personnel. Safety and voluntary youth organizations also added color to the beautiful parade reviewed by Governor Abba Kabir Yusuf, all in celebration of 65 years of Nigeria's nationhood. His independence anniversary message was full of tribute to the nation's founding fathers, praising their selfless service, sacrifice and vision for a greater Nigeria. The responsibility now rests upon all of us, the present generation, to build upon their sacrifices. He expressed belief that the dream of a greater nation could be realized through the collective efforts of both leaders and citizens through greater commitment to unity, security and national harmony. In Kano, Abdullahi Mustafa, NTA News. As Nigeria celebrates 65 years of independence, Kano State is witnessing renewed efforts by security agencies to strengthen the protection of lives and critical infrastructure. Elizabeth Gila reports that the intensified crackdown on crime, vandalism and drug trafficking is a demonstration of firm commitment from stakeholders to maintain peace and public safety. As Nigeria celebrates 65 years of independence, the state of security in Kano reflects both progress and persistent challenges. Security formations across the state have intensified operations, combining intelligence gathering with joint patrols to clamp down on armed robbery,
drug trafficking, and violent gang activities. Series of arrests and seizures are evidence that these measures are paying off in hotspot areas, with increased visibility policing, which brought some reassurance. The command has been able to stay ahead of criminal elements and respond effectively to emerging security challenges. I urge everyone to keep supporting the police by providing credible information. The NSCDC will remain resolute in making sure that its constitutional mandate is being safeguarded and critical national asset and infrastructure are being protected, inshallah. Although the battle is far from over, authorities maintain that the renewed momentum must be sustained to consolidate gains and ensure that Kano remains secure as the country looks forward to a safer future for better economic prosperity. In Kano, Elizabeth Yilalamido, NTA News. In Kano, a young artist and student of Bayero University, Collins Whitworth, is making waves with an extraordinary attempt to enter the Guinness World Records. In celebration of Nigeria's 65th independence anniversary, Collins is able to paint 20 faces in less than 3 minutes, a feat that captured public attention and national pride. Hawa Mukhtar reports. The extraordinary event was proudly sponsored by Indomie Noodles, drawing excitement from students, art lovers, and well-wishers who gathered to witness the historic moment. Skill, no talent you have that is too small to take to the global stage. That's what I want to tell them. And whatever they are doing, they should always put effort in it and make sure they follow the right path. Organizers say the attempt highlights not only Nigerians' rich artistic talent, but also the creativity and resilience of the younger generation. The previous record was 3 minutes. The previous person painted 12 faces for 3 minutes, and so far he painted 17 faces for 2 minutes 50 seconds. So that is actually excellent. He performed well in the first and second attempts. I love it and I like the way he performed. Whether this achievement secured Collins Whitworth a place in the Guinness Book of Record remains to be confirmed. But for now, the young artist has captured the admiration of many as Nigeria celebrates 65 years of independence. Hawa Mukhtar, NTA News. And now to business news. As Nigeria marks 65 years of nationhood, Kano, the nation's commercial heartbeat, remains resilient, with businesses thriving from traditional markets to modern enterprises, reflecting its enduring role as a trade hub and driver of economic growth. In this week's business report, correspondent Habib Hussein takes a look on the successes and challenges the journey so far. Kano has long been regarded as the commercial nerve center of northern Nigeria, and 6.5 decades after independence, the city continues to uphold that legacy. From the bustling Kantin Quarry and Sabongar markets to modern malls and industrial clusters, business activities remain vibrant, attracting traders from across West and Central Africa. The journey so far, Nigeria is 65. To the glory of God, a lot of things are beginning to sort themselves out. For the business environment, all we need is to have conducive business operating environment. Despite challenges posed by inflation, rising cost of goods, and infrastructural deficits, many entrepreneurs say resilience, innovation, and strategic adaptation are driving growth. We call the federal government to decrease charges of containers, as our people they are suffer when they bring goods to Nigeria. What we seek is continuous collaboration, continuous effort to make sure that there is consistency. Small and medium enterprises are particularly tapping into digital platforms, while large-scale manufacturers leverage Kano's strategic location to expand distribution networks. Stakeholders believe that with sustained government support, improved security,
and investment in infrastructure, Kano is poised to consolidate its role as a major pillar of Nigeria's economic journey. In Kano, Habib Hussein, NTA News. Kano State Government has disbursed more than 800 million in financial support to small business owners across the state. The initiative, launched by Governor Abakabir Yusuf under the Gida Gida Women and Youth Empowerment Scheme, aims to reduce poverty and stimulate economic growth. Abdullahi Mustafa has the details. This is a cross-section of players in Kano's informal sector. They are among the 5,384 beneficiaries selected from the 44 local government areas for the first phase of the Abba Gida Gida Women and Youth Empowerment Scheme. A total of 807 million naira was earmarked for disbursement, with each beneficiary receiving 150,000 naira in business support. During the flag-off ceremony, about 4,000 beneficiaries had already received their credit alerts, expressing gratitude to the governor for what they described as a financial lifeline. By empowering the youth today, you are building a stronger Kano and a lasting legacy. Governor Yusuf urged the recipients to make prudent use of the funds in order to become active contributors to the state's economy. This marks the first steps of the government's direct intervention to assist our youth in becoming self-reliant through the establishment of small-scale businesses across the state. He also announced that a second tranche will be released soon as the scheme continues to target more business-minded women and youth across Kano State. In Kano, Abdullahi Mustafa, NTA News. And that concludes our package for tonight. Thank you for watching. Do have a lovely night rest.